Now the question 5, P and Q double implication Q or R. Now we have to find out the truth table of that statement pattern. So here P, Q, R means here 3 statements are available. So 2 to the power 3 or 2 cube is equal to 8. So here 8 possible combination will be present. तर या स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये पी क्यू आर म्हणजेच 3 स्टेटमेंट पॅटर्न 3 स्टेटमेंट दिले आहे. पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट दिले आहे. तर 2च्या पॉवरमध्ये काय येणार 3 म्हणजेच 8. तर ट्रूथ टेबलमध्ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन असणार. तर आपला ट्रूथ टेबल कसा बनणार. सो हा विल बिकम अवर ट्रूथ टेबल पी क्यू आर. फर्स्ट स्मॉल ब्रॅकेट काय आहे पी अँड क्यू. नेक्स्ट स्मॉल ब्रॅकेट क्यू और आर अँड फायनल ऑपरेशन P and Q double implication Q or R. So this is our truth table. Now we have to fill it. So P Q R 3 स्टेटमेंट असल्यामुळे ट्रूथ टेबलमध्ये काय येणार P Q R आणि 3 स्टेटमेंट आहे त्यामुळे 2 to the power 3 or 2 cube is equal to 8. So here 8 possible combination will be present. तर स्टार्टिंग R पासून करायची. आणि स्टार्टिंग T पासून करायची. सो T F T F T F T F अल्टरनेट घ्यायचं टी एफ टी एफ. तर 8 आपले पॉसिबल कॉम्बिनेशन असणार 1 2 3 4 5 6 7 8. नेक्स्ट क्यू ब्लॉक आपल्याला फिलअप करायचा आहे. नेक्स्ट वी हॅव टू फिल द ब्लॉक क्यू. तर स्टार्टिंग टी पासून करायची. 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ 2 टाइम्स टी अँड 2 टाइम्स एफ. नाव इन द पी ब्लॉक. Now we have to fill the block P. 4 times T. Starting T पासून करायची. Starting from T. So 4 time T and 4 time F. तर R ब्लॉकमध्ये काय येणार अल्टरनेट येणार टी एफ टी एफ आणि Q ब्लॉकमध्ये काय येणार 2 times T and 2 times false. स्टार्टिंग 2 पासून करायची. 2 times T and 2 times false. आणि P ब्लॉकमध्ये 4 times T and 4 times false. So this is our possible combination. Now next P and Q. P आणि Q मध्ये आपल्याला कंजंक्शन लावायचं आहे. तर T कंजंक्शन T become T and T conjunction T become T. In a conjunction T conjunction T become T and otherwise all are false. So T conjunction F become F. T conjunction F become F. Again F conjunction T become F. F conjunction T become F. F conjunction F become F and F now next Q or R. Q आणि R मध्ये आपल्याला डिसजंक्शन लावायचं आहे. सो T डिसजंक्शन T become T and T disjunction F become T. Do you know student in a disjunction only F disjunction F become F and otherwise all are T. So F disjunction F become F and otherwise all are T. Here T disjunction T become T. T disjunction F become T. F disjunction T become T and F disjunction F or F become F. So only F or F become F or F or F become F and otherwise all are T in a disjunction. Now next P and Q double implication Q or R. या दोघांमध्ये आपल्याला डबल इम्प्लिकेशन लावायचं आहे. तर T डबल इम्प्लिकेशन T काय होणार T डबल इम्प्लिकेशन T and F double implication T become F. F double implication F become T. In a implication double implication T double implication T and F double implication F become T and otherwise all are false. So F double implication T become F. F double implication T become F. Again F double implication T become F and F double implication F become T. So this is our truth table of that statement pattern. Now question 6, P implies negation Q and R. So here again we have given 3 statements.
So 2 to the power 3 or 2 cube is equal to 8. So here 8 possible combination will be present. So how will become our table? So P, Q, R. Next small bracket घ्यायचा Q and R and negation Q and R. And last operation is P implies negation Q and R. तर 8 possible combination present असणार या truth table मध्ये. So now we have to fill that truth table. So R starting from T, F, T, F, T, F, T, F. Now we have to fill the block P starting from T, 2 times T, 2 times F, 2 times T, 2 times F. Now we have to fill the block P. So here starting from T, so 4 times T and 4 times F. Now Q and R. Now we have to apply conjunction in between Q and R. तर Q आणि R मध्ये आपल्याला conjunction apply करायचं आहे. So T and T become T and T and F become F. F and T become F. F and F become F. T and T become T. T and F become F. F and T become F. And F and F become F. Now negation Q and R. Negation means opposite. So Q and R. Negation Q and R आपल्याला फिलअप करायचं आहे. तर Q and R च्या अपोजिट काय राहणार? निगेशन Q and R. इथे T आहे तर निगेशन काय येणार? फॉल्स. इथे फॉल्स आहे तर 2 T येणार. इथे फॉल्स आहे तर T येणार. इथे फॉल्स आहे तर T. इथे T आहे तर फॉल्स. इथे फॉल्स आहे तर T. इथे फॉल्स आहे तर T. इथे फॉल्स आहे तर T. So in a negation, true will become false and false will become true. Now P implies negation Q and R. So P implies negation Q and R. तर फर्स्ट आणि 5 मध्ये आपल्याला कोणतं ऑपरेशन ऑपरेट करायचं आहे? इम्प्लिकेशन. सो T implication F become F. T implication T become T. T implication T become T. T implication T become T. F implication F become F implication F become T. And F implication T become again T. And F implication T become T. And F implication T become T. In a implication only T implication F become F and otherwise all are tree. Only T implication F become F and otherwise all are true. We have learned that thing in a truth table of implication. So only T. So here only T implication so here only T implication F become F and otherwise all are true. So this is so now student here only T implies F become F and otherwise all are so student only T implication F become F and otherwise all are T. We have learned that thing in a truth table of implication. Now this is our truth table of that statement pattern. Now next question, P or negation Q implies R and P. Now we have to find out the truth table of that statement pattern. So here again we have given 3 statements. So here 8 possible combination will be present in the truth table. So our truth table become P, Q, R and negation Q available. So negation Q. Now first bracket is P or negation Q and last bracket is R and P and final operation is P or negation Q implies R and P. So in a truth table of R we take alternate values of truth. So TF, 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 TF and in a block Q we take 2 times T, 2 times F, 2 times T and 2 times F and in a block P we take 4 times T and 4 times F. Now negation Q, negation means opposite, true will become false and false will become true. So negation Q means opposite of Q. So true will become false, true will become false, false will become true, false will become true.
again true will become false, true will become false, and false will become true. Now P or negation Q. So P or negation Q means फर्स्ट आणि 4 ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला और अप्लाय करायचं आहे. 4 और निगेशन Q, फर्स्ट आणि 4 ब्रॅकेटमध्ये आपल्याला और अप्लाय करायचं आहे. सो T और F बिकम T, T और F बिकम T, T और T बिकम T, T और T बिकम T, F और F बिकम F, F और F become F, F और T become T, again F और T become T. So student, only so in a disjunction only F or F become F, only F or F become F, and otherwise all are true. We have learned that thing in a truth table of disjunction. Now we have to fill R and P, R and P. तर फर्स्ट आणि थर्ड टेबलमध्ये आपल्याला अप्लाय करायचं आहे अँड. फर्स्ट आणि आर अँड पी, फर्स्ट आणि थर्ड टेबलमध्ये आपल्याला अप्लाय करायचं आहे अँड. सो टी अँड टी बिकम टी, टी अँड एफ बिकम एफ, टी अँड टी बिकम अगेन टी, टी अँड एफ बिकम एफ, अगेन एफ अँड टी बिकम एफ, एफ अँड एफ बिकम एफ, F and T become F, and F and F become F. Only T implies T become, sorry, only T and T become T, and otherwise all are false. We have learned that only T and T become T, only T and T become T, and otherwise all are false. We have learned that thing in a truth table of conjunction. Now next, P or negation Q implies R and P. तर टेबल नंबर 5 आणि 6, टेबल नंबर 5 आणि 6 मध्ये आपल्याला काय अप्लाय करायचं आहे, इम्प्लिकेशन. सो टी इम्प्लिकेशन टी बिकम टी, टी इम्प्लिकेशन एफ बिकम एफ, टी इम्प्लिकेशन टी बिकम टी, आणि टी इम्प्लिकेशन एफ बिकम एफ, एफ इम्प्लिकेशन एफ बिकम टी, एफ इम्प्लिकेशन एफ बिकम टी, टी इम्प्लिकेशन एफ बिकम एफ, टी इम्प्लिकेशन एफ बिकम एफ. So T implication F become F and T implication F become F, and otherwise all are true. We have learned that thing in a truth table of implication. Now this is our truth table of that statement pattern.